Good afternoon to everybody, and I want to introduce myself. I am Christian Diehl. I'm a pharmacologist, and all over my life I was involved in dermatology and conception of dermatological products. Добрый вечер всем. Меня зовут Кристиан Дiehl, и всю жизнь я посвятил работе по дерматологии и разработке дерматологических проектов. So I started in the early 80s, last century. It's a long time ago, and at that time it looks very strange, but even in Western European countries, the only sun protector we had was SPF 4. So we had to make a long march, you know, and really a lot of steps to in achievements. В 80-х, когда я учился, было немножечко по-другому, и солнцезащитные средства, которые предлагались, это были только SPF формы. Ситуация немножко изменилась. Yes, please. And so my most important area of involvement was always photoprotection and skin pigmentation. Что более частые вопросы это были пигментация кожи и защита от фотопротекции. And so I was able to develop a lot of sun protectors and products for hyperpigmentation, you know, brown spots and so on, but also for hypopigmentation and vitiligo. И интересным, то есть одним из направлений, в котором я работал, это была разработка препаратов по гиперпигментации, а также гипопигментации, включая витилиго. And besides this area of pigmentation, another interesting topic, and I worked quite a lot on this, is rosacea. И также одним из направлений, над которым я работал, это розация. And so maybe you want I introduce briefly the products now. Если интересно, чтобы кратко рассказать о продукции, или же мы о чем-то поговорим более конкретно? Это вопрос к вам. Yes? О продукции, да, которая нам позволяет решать эти проблемы. Yes, вот, please, about products. розация и витилиго. Но, Rosacea, vitiligo. Katerina, you didn't speak about it, not yet. I speak about this shortly, but we expected to connect with you that time, and we had problem with connection. So I only spoke a little bit about each product that you have. Okay, so I will talk a little also about every product. So, and maybe the good thing would be questions, if you have questions. И поговорить уже кратко о продукции и также ответить на вопросы, если вопросы возникнут или если они уже есть. Хорошо. And first, I will talk about Sodermix, of course, because this is our most important product. And Sodermix is tomato extract rich in superoxide dismutase. И первый продукт, о котором я расскажу, это один из наиболее успешных продуктов, это Sodermix, который на основе супероксид дисмутазы. Мы о нем говорили вот на прошлой неделе уже. And of course, you know about superoxide dismutase as antioxidant. It's a very famous and very potent antioxidant. And besides its
antioxidant properties, and as a consequence of them, it's also strong anti-inflammatory and anti-fibrotic. Супероксид дисмутазы является мощным антиоксидантным, обладает мощной антиоксидантной активностью, и также он помогает в лечении нарушений фиброидной ткани, фиброза в том числе. And as you are doctors, you can imagine with anti-inflammatory, anti-fibrotic formula which indications you can treat, of course. И как врачи вы должны понимать, что вы должны иметь и понимать о формуле противовоспалительной, антифиброзной, да, формуле, которая может помогать нам в лечении различных патологий. And the most obvious one for me was keloids and hypertrophic scars. As you know, keloids and hypertrophic scars are due to long-lasting inflammation in the process of healing. Inflammatory phase is long-lasting, too long-lasting, and as a consequence, there is strong fibrosis, and this fibrosis is the base for the appearance and occurrence of keloids and hypertrophic scars. Ну и одна из основных направлений – это келоидные гипертрофические рубцы, в этиологии которых заложены длительно текущие воспалительные процессы, результатом которого может служить фиброз. И, соответственно, нужно разрабатывать концепцию для борьбы с вот этими проблемами. And you know, keloids and hypertrophic scars are featuring an important deposit of collagen. There is overproduction of collagen, and this is under guidance of TGF-beta, of transforming growth factor beta. Значит, в данной концепции гиперпродукция коллагена и фактора TGF-бета, который, соответственно, тоже участвует в этом процессе. And the good thing with superoxide dismutase, it's able to lower and even to stop the expression of TGF-beta. So we can stop the process of constitution of keloids and hypertrophic scars. И супероксид дисмутаза, соответственно, воздействует на фактор TGF-бета. TGF-бета – это tumor growing factor, фактор роста опухолей TGF-бета, который, соответственно, может воздействовать на этот фактор, уменьшить либо приостановить его активность. And in this way, we are able not only to prevent, but also to treat keloids and hypertrophic scars. Мы можем как предотвратить появление рубцов, так и излечить уже имеющиеся рубцы. And the good thing with Sodermix, if you compare it to other treatments, it's a very simple one and very safe one. There is no side effect, no adverse event, and really this is an interesting product for this reason. Соdermix достаточно интересный продукт, потому что он не имеет побочных эффектов и никакие побочные реакции при его применении, соответственно, не возникают. And the second good indication, besides keloids and hypertrophic scars, is atopic dermatitis. И также одно из назначений этого препарата может являться атопический дерматит. You know, of course, that in atopic dermatitis we have a high inflammatory component, and this anti-inflammatory property of superoxide dismutase is very helpful in the treatment of atopic dermatitis. И, как вы знаете, при атопическом дерматите имеет место
мощный воспалительный компонент, и в данном случае тоже эта же формула может оказывать положительное воздействие при лечении этого заболевания. And we made in the past, I mean 2 or 3 years ago, we made 2 clinical trials in Ukraine with Sodermix in atopic dermatitis, and we had really very good results. Да, мы делали 2-3 года назад, в Украине проводилось исследование при атопическом дерматите, это еще с старыми партнерами, и были очень хорошие результаты. В процентах, кстати, участвовали. And one of these trials was among children between 2 and 8 years, and the other one was with adolescents between 12 and 18 and adults. В группу исследования входили дети от 2 до 8 лет, входил один уже более старшего возраста и один подросток. And in both cases, we had very good results. And if we consider the SCORAD, the scoring of atopic dermatitis activity, we had really a good decrease of this level of activity after a very short time. After 5 days, we had already 80% improvement in pruritus and also in dry skin, in dryness. И были очень хорошие результаты. Уже через 5 дней в 80% было резкое уменьшение зуда и высыпаний. And both these clinical trials were double-blind versus placebo, and placebo was moisturizing cream. And it was very obvious that Sodermix had much higher activity than the placebo. Проводилось сравнение с плацебо, и было доказано, что активность Содермикса гораздо выше по сравнению с плацебо. And unfortunately, till now we didn't make any clinical trial versus corticosteroid, but if we compare the results from our trial with the results of trials with topical corticosteroids or topical calcineurin inhibitors like tacrolimus, we have the same range of results. We have comparable results. К сожалению, мы до сих пор еще не проводили сравнительное исследование Содермикса с кортикостероидами или же препаратом тacrolimus, либо производными тacrolimus, но очень вероятно, что результаты будут тоже очень положительными. То, что мы можем попробовать. And it can be very interesting, and especially in very young infants and babies, because it can avoid use of topical corticosteroids, and besides adverse events and side effects of corticosteroids, you know that there is the name is corticophobia or something like this from the fathers, and usually the fathers don't like so much using corticosteroids in children, and in this way Sodermix can be a very good alternative. И в данном случае это было бы интересно, потому что в лечении мы могли бы максимально ограничить применение кортикостероидных местных препаратов, поскольку в том числе, как и родители, не очень приветствуют применение кортикостероидных кремов у детей. И в случае положительного эффекта Содермикса это было бы очень неплохой альтернативой кортикостероидам. If for example, we have old
and long-lasting keloid or hypertrophic scar. Should we use solar mix as a primary treatment, or should we use something before using solar mix? Even on long-lasting scars, we had some in clinical trials, some patients with 25-year scar, and we had very good result only with solar mix, and no need to use any previous treatment or combination treatment. Okay, thank you. Ответ такой, что у них даже были случаи рубцов, которые тянутся уже на протяжении 25 лет, и положительные результаты были исключительно на содеремиксе без какого-либо предварительного лечения. Но не исключается. Но не исключается. Но не исключается комплексно. Безусловно, комплексно не исключается. Okay. Предварительно. Еще? Я хочу спросить, можно ли его сочетать с физиотерапевтическими методами, например, вводить с помощью фонофореза ультразвука? Is it possible to combine solar mix with, for example, phonophoresis or using ultrasound method by with solar mix? Yes, of course you can do it, and it can improve, even improve the results in that case. Да, конечно, для того, чтобы улучшить результат, можно. And you know, maybe this is the right time to introduce solar mix patch. И хороший сейчас как раз момент для того, чтобы рассказать о пластырях Содеремикс. You know, because this is in the same way as the doctor was telling of combination treatment. Это как для комбинации лечения. And solar mix patch is a plastic patch, and this plastic patch is absorbed, you know, superoxide dismutase and hyaluronic acid. Это пластырь, который абсорбирует супероксид дисмутазу и гиалуроновую кислоту. And you see what happens if you stick the patch on the scar. The first thing is the elastic plastic, you know, plastic elastic patch. It will maintain the scar and avoid any tension on the scar. And you know that tensions on the scars are not good because they are provoking keloids and hypertrophic scars. Что из себя представляет пластырь? Это эластический из мягкого пластика пластырь, который натягивает рубец, не давая ему травмироваться, двигаться, да? Что очень важно. Почему? Потому что малейшая травматизация ухудшает состояние рубца. То есть вот пластырь вкладывается. Так, или перевод немножко неправильно был. Дает возможность пластырь адсорбировать. Он пропитанный, может быть, не совсем корректно сказала, он пропитанный супероксид дисмутазой, и он накладывает, он дает ее возможность удерживать и вот именно непосредственно на зоне рубца. Yes. And so this is the first mechanism of action of solar mix patch. Is really a physical action, you know. И один из первых механизмов вот этого пластыря это физический механизм, то есть вот он его удерживает. It's like compressive garments, you know, that we are using after burns, for instance. Это как компрессионное воздействие. And the second mechanism of action is occlusion. You know, as for silicone patches and silicone sheets, we have an occlusive action, and so it's isolating the scar from ambient conditions and most of all from oxygen, you know, it's maintaining the scar under occlusion.
Следующее – это окклюзионное воздействие. Он изолирует рубец и защищает его в первую очередь от кислородного воздействия. And third thing, maybe no need to insist about it. Superoxide dismutase as anti-inflammatory and antifibrotic. И воздействие супероксидисмутазы, то, что мы уже говорили, противовоспалительное, противофибротическое, противофиброзное воздействие. And hyaluronic acid, you know that hyaluronic acid is a moisturizer and it permits to maintain the scar in optimal moisturizing conditions. И гиалуроновая кислота, которая также как компонент этого продукта, помогает увлажнять область рубца, что также важно для воздействия для лечения. And as the doctor told, it's a very good example, you know, of combination treatment. И, как говорят уже врачи, имеющие опыт с этим препаратом, это очень хороший результат, если это комбинированное лечение с чем-то еще. И плюс, как седермикс пластырь, или что-то еще добавляют. And you know, you must be careful. When you are using Sodermix cream, you can use it immediately after the lesion appears. But when you are using Sodermix patch, you must wait for a complete closure, complete healing of the lesion. On the contrary, you will will get trouble with healing process by sticking the patch on a not completely healed lesion. И надо соблюдать определенную осторожность. Седермикс крем можно применять непосредственно сразу после, например, хирургического вмешательства, либо травмы, либо чего-то еще. Седермикс пластырь, прежде чем его применять, нужно подождать до полного заживления, закрытия раны. Почему? Потому что иначе мы можем, благодаря вот этому натяжению пластыря, мы можем усугубить процесс заживления, растянуть. And for instance, after a surgery, we used to tell that we have to wait like 3 to 4 weeks between sticking the patch on the incision. И прежде чем использовать пластырь, нужно подождать где-то 3-4 недели после хирургического вмешательства. And use of Sodermix patch is very simple. You have to stick it on the scar. You can cut it at the right dimension. You stick it on the scar and you leave it for 24 hours. И использовать пластырь достаточно просто. Нужно отрезать необходимый размер, необходимую часть и наклеить его на зону поражения. На 24, да, и еще сказали, что это совершенно верно, на 24 часа ставить, прошу прощения, пропустила. And every 24 hours you remove it and you change it. И каждые 24 часа его снимается и заменяется новым. And usually 3 months is enough, you know. This is the best duration of preventive treatment. Ну, как профилактическое лечение, как правило, 3 месяца этого будет более чем достаточно. And this patch can also be used, of course, as a treatment, you know, for existing keloids and hypertrophic scars. И пластырь сам по себе может также служить как лечение уже существующих рубцов. And so this is the second product, you know, for scar treatment, Sodermix cream and Sodermix patch. Это второй продукт для лечения и профилактики рубцов. Седермикс крем и седермикс пластырь. And I don't know if there is any other question from the doctor. На данном этапе вопросы есть? Нет, спасибо уже. No. No? So maybe I suggest we talk a few words about Quasix. Okay.
И несколько слов про Quasix, это против розации. And Quasix was designed for rosacea. Препарат, который был разработан для розации. And you know that in rosacea, the first thing is, and the first responsible, let's tell, is Demodex folliculorum. И одним из факторов, который провоцирует розацию, как нам известно, может быть Demodex folliculorum. And of course there is a debate about this, you know, there is a wide discussion because this is not the only responsible, because all of us, we have a small quantity of Demodex on our skin and we don't have rosacea. So this is not the unique and major contributor to rosacea. И по этому поводу существует достаточно много дискуссий, потому что Demodex folliculorum, насколько мы знаем, что каждый имеет немножко, мы говорим, как сапрофит называем, да, и у этих людей все равно не возникает розация, ну, а у других возникает. То есть по этому поводу, о том, что не только Demodex folliculorum ответственны за возникновение розации. However, we can observe in patients with rosacea a higher level of Demodex, a higher level of quantity of Demodex per square centimeter. And for example, in any person without rosacea, we have between 2 and 3 Demodex per square centimeter. And on the contrary, in patients with rosacea, we have usually between 10 and 15 units per square centimeter. Да, с конца, пока не запуталась цифра, значит, в норме у нас 3-4 демодекса может наблюдаться на сантиметр квадратный. У пациентов с розацией 10-15, то есть говорит о том, что количество клеща Demodex folliculorum у людей с розацией титр выше, чем у того, у кого розация нету. And for this reason, you know, it makes sense using antiparasitary products, especially topical antiparasitary products. And this is the mechanism of action of metronidazole or ivermectin. Ну и в данном случае тогда есть сенс назначения противопаразитарных препаратов, метронидазола, ну и так далее, которые воздействуют на этот процесс. And besides Demodex itself, you know, it's known now that Demodex is bringing to the skin some bacteria, and especially Bacillus oleronius and Staphylococcus epidermidis. Значит, Demodex folliculorum приносит в кожу определенные бактерии, как стафилококк, например, одна из разновидностей, и второй я упустила название. This is a combination of the parasite and of bacteria. And we have also to treat these bacteria because they are, the skin is producing antibacterial peptides and like cathelicidin, and these substances are very irritant for the skin. They are inflammatory. So we have to treat this infection besides the parasitic infection. У нас присутствует в данном случае комбинация и паразитарная, и бактериальная, приносят с собой бактерии, и что усугубляет воспалительный процесс, и, соответственно, мы должны направлены на вот этот вот, на устранение вот этого процесса лечения, да. As you know it, there is a very important inflammatory component in rosacea.
Есть очень важный противовоспалительный компонент при розации. And for this reason, we have, when we talk about formulating a new product for rosacea, I think we must keep in mind first antiparasitary, second antibacterial, and third anti-inflammatory. Значит, и когда мы думаем о препарате для лечения розации, то первое это противопаразитарная, противобактериальная и противовоспалительная компоненты, которые мы должны обращать внимание. And in this way we found a very interesting plant. The name is Quassia amara. И есть очень интересное растение, которое называется Quassia amara. And this is a bush which is growing in South America, and it's famous, you know, in traditional medicine for antiparasitary, especially antiparasitary and antiseptic activity. Это растение произрастает в Южной Америке и успешно используется как антипаразитарный препарат для устранения различных проблем. Что еще было? And of course, besides the folk uses of the plant, there were a lot of studies, you know, during many years about active ingredients and about activity in vitro, in vivo. And it was demonstrated that Quassia amara was antiparasitary, it was antibacterial on many strains, you know, like Staphylococcus or Streptococcus, even on molds and yeasts, and also very strong anti-inflammatory. И помимо использования как народное средство, также проводилось много исследований, которые доказали, что это растение обладает антипаразитарным и антибактериальным активностью, и проводились in-vivo, in-vitro исследования в этом направлении. And so this is really the most important and the key active ingredient in Quasix. This is the Quassia amara extract. И активный ингредиент вот квази, который был выделен, пищевой компонент, который вот используется, который и обладает этим самым действием. And besides, you know that another characteristic of rosacea is that there is a defect in skin barrier function. And for this reason, rosacea patients have sensitive skin and very fragile skin. Барьерное, значит, нарушение при розации, как мы знаем, происходит нарушение барьерной функции кожи, и, соответственно, поэтому открыты ворота различным компонентам, которые вызывают, собственно, эту проблему. We looked for an active ingredient able to restore the skin barrier function, and we chose nicotinamide. You know, vitamin B3, it's a very safe ingredient. It has an excellent activity on the restoration of skin barrier function, and further, it's anti-inflammatory. И для устранения этой проблемы в препарат входит витамин В3, никотинамид, который восстанавливает нарушенный кожный барьер. And this is the base, you know, this combination is the base of Quasix formula. And we have three different products. One is a cream for patients with rosacea with dry or mixed skin. And the second one is a gel for oily skin patients. And the third one is a cream including in its composition
SPF 30 photo protection, because these patients with rosacea are very sensitive to the sunlight and to sun exposure. И Квазикса есть 3 разновидности препарата: для сухой кожи крем, гель для жирной кожи и крем с SPF-фактором, поскольку пациенты с розацией, как правило, подвержены, солнечные лучи могут стимулировать процесс розации, и вот для того, чтобы устранить этот процесс, SPF-фактор. And one recommendation, be cautious with the gel, because the gel is really designed for people with oily skin. And if you are prescribing the gel for people with dry skin, it will worsen the condition, you know, because it has astringent effect, and it will worsen the condition of dry skin. Гель разработан исключительно для людей с жирной кожей. И если мы назначим гель при сухой коже, то он может усугубить ситуацию с розацией. Тоже надо внимательно. Ну, конечно. This is the most important thing about Quasix. Maybe you have some question about it. Есть ли какие-то вопросы на данном этапе? Да нет, наверное, нет вопросов. Катя, мы, наверное, Christian, the question is it possible to make it shorter? Because don't have much time to talk too long. We can reconnect next time, but just the main, the base information. Okay. Faster. So I will do it because we must only talk about biotopics now. Yeah. And about VTLC as well, about VTLC. And you know, it's a range for skin aging, and the main product is Biotopics Advanced Cream. И сейчас поговорим тогда очень быстро по противовозрастным препаратам. Первый это крем Biotopics. And roughly speaking, this is a combination of 4 synthetic peptides. One is increasing the production of collagen by fibroblasts. И это комбинация пептидов, 4 пептидов, которые улучшают продукцию фибробластов. And 2 peptides are working on the restructuration of dermal epidermal junction. 2 пептида, которые участвуют в реструктуризации дермальной функции. And the last peptide has a Botox-like effect, you know, on neuromuscular junction. Пептид, который оказывает эффект равносильный ботоксу. And so we have a complete activity on both thinking wrinkles and expression lines. Ну и, как называется, он улучшает состояние вот этих линий экспрессии, так называемые, и морщины. And this product was tried on more than 150 people in clinical trials, and we had really very good results on all skin aging parameters. Проводились исследования, которые были достаточно успешные, и снижались параметры старения кожи, состояние кожи улучшалось. And using it, you can have quite rapid results after 15 days, and after 3 months you can get optimal results. Через 15 дней уже можно увидеть первый результат, и через 3 месяца уже более оптимальный результат.
But of course you must use it all the time, you know, because when you stop application, after some time you will revert to initial conditions. Ну, можно приостановить применение, потом опять возобновить. То есть здесь нет таких противопоказаний. And in this range, you know, this is the base of the range for skin edging, and we have added different products for specific needs of people with skin edging. И к этому препарату было добавлено различные препараты для разного назначения, тоже как противовозрастных. And this is Biotopic specific range, and we have now 8 products in the range. Сейчас вот в эту группу входит 8 препаратов, мы немножко говорили. And one is very amazing. It's instant lifting. If you are due to go to a wedding party or to any kind of meeting, you can use it, and immediately you'll have tightening of the skin, like immediate lifting, you know, like lifting with this cream. Препарат быстрый лифтинг, который, если вам нужно идти на какую-то встречу, свадьбу, какое-то мероприятие, он дает немедленный эффект на разглаживание. And this is a very safe, you know, it's very simple to use. It's based on milk protein. It's very safe and really very amazing. И он на основе молочного протеина разработан. And the second one is named Be Active Cream for dark circles and eye bags. I'm sorry, just go back to instant lifting. The question was why and which milk used for this product? And why milk? Which one? Which milk and why milk? It's cow milk. Коровье молоко. And why? Why it was selected milk? You know what? It's not the complete milk. It's only one protein which is tightening the skin. As you have albumin, you know, in eggs, for instance. Это потом подробнее расскажу, у меня есть на это. Okay. It has the same effect. И достаточно неплохой результат именно на. Да, тот же результат, да. Хочу проверить. She wants to try. Yes, of course. And we are waiting for products now, so it's. Katerina, I have a very short video about this. Do you want to see it? Yes, if you have, yeah. I will try to share it with you. Сейчас хочет показать интересную информацию по этому поводу. Так, это молодежь. Это молодежь. Где молодежь? А, ну хорошо. Ну, где молодежь? Да. Это как я буду наносить этот крем, да? Вот показано, да. Да. Как я буду наносить? Ну да, да. Так, компьютер может показать очень много, но... Надо испробовать на себе тогда. Да. Тогда надо испробовать на себе, Да. чтобы четко ощутить. Значит, я, учитывая возраст... Вот, да, вот сейчас. Да. Вот, пожалуйста. Да. Крупным планом. Да. Да, я Намного лучше. вижу результат. Да. Так, учитывая возраст, я хочу все-таки спросить у профессора, идти мне на операцию или пока, или я добьюсь результата? Не добьюсь.
Я вам отвечаю, идите на операцию. Так сразу. Конкретный вопрос. Did you see? Yes, it was. And You see, it's very simple, and the duration is about 10 hours. and we It have. will, Оно длится на протяжении last 10 10 часов. hours. Вот такой вот результат. And And we have one more question. Is it better to make a surgery, plastic surgery, or use a cream? Yes, but it's only what is the name? Short-lasting effect, you know. Это шоковый эффект, который на протяжении 10 часов. То есть вот в данный крем он А на утром, протяжении. утром проснешься и Не, ну там уже другие еще. утром напишешь. А развивается ли толерантность к You нему? see, it's Там нет very гормонов. amazing, you know, and it's really interesting product. So we And have so already the have some other ones recommended I told you is one about for eye bags and dark circles. Мгм. Сейчас по мешки под глазами и темные круги под глазами. Вот препарат следующий, который из этой группы. Okay. And this one is working by improving blood microcirculation, you know, on the eyelids. И он улучшает воздействие на микроциркуляцию. And another product of this range is for crow's feet. И следующий это на морщинки, которые вот Гусиные лапки. Гусиные лапки, спасибо. Извините. And another one is for increasing the length of eyelashes. И следующий препарат это который улучшает структуру и рост ресниц. It has a triple effect, you know. You can get your eyelashes longer and thicker and more eyelashes. Ресницы становятся длиннее, прочнее и их больше становится. And you know how is it working? Because you know we have a limited number of hair follicles for eyelashes. We cannot invent new follicles, but we can put these more follicles at the same time in active conditions, in anagen phase. And this is how the product is working. У нас достаточно лимитированное количество волосяных фолликулов в области ресниц. И увеличить количество их, естественно, мы не можем, но можно простимулировать волосяные фолликулы, и они будут работать быстрее, более продуктивно. And next to be launched, hand cream for skin aging, you know, both increasing the production of collagen inside the skin and removing dark spots, hyperpigmentation spots. И следующее это крем для рук, который противовозрастной крем для рук, который убирает темную гиперпигментацию и разглаживает морщинки, да. And another one is for the neck, you know, for this soft tissues of the neck in order to tighten this tissue. Следующий это для шеи препарат. And you know the active ingredient of this one is interesting. It's polydocanol. Maybe you know polydocanol for. Ингредиент вот этого препарата, который для шеи. You know for varicose veins Также sclerosis. используется при варикозном расширении вен. And this is the same. And there is a similar formula also for the arms, you know, this part of the arms and inner legs. Да. Похожая формула препарата с небольшим различием для вот этих вот зон, как плечевой зоны. И они же, кстати, для бедра. Я еще не сказала, они же идут для бедра. And to
finish, maybe let me tell a few words about Biotopics Photoprotect. We have a complete new concept about photoprotection, which is focusing not only UVA, UVB, but also visible light and infrared light. Да, это то, что мы говорили уже об этом. Очень интересный препарат, который это фотопротекция, но это необычная фотопротекция. Он защищает от всех спектров света, включая видимый свет и негативное влияние видимого света в помещении. Because, I think we were confused for many years because we were focusing on UVA, UVB, but UVA, UVB represent only 5% of sun damage, and visible light 45 and infrared 50. So really we have to use complete sun protections, full spectrum. Что на протяжении многих лет, возможно, мы ошибались, потому что ультрафиолетовые лучи А и Б типа, они только на 5% вреда предоставляют, а видимый свет и инфракрасное это все остальное, там 50-55%, которые не доставляют. Поэтому на это тоже надо обращать внимание и использовать в лечении. And so maybe it was a little bit long, but we have more and more products, and the last one we'll launch next year will be for vitiligo. And it's an interesting concept because it's working both on the stem cells, in order to stimulate stem cells and stimulate their differentiation to melanoblasts and melanocytes. И новый препарат, который появится уже в январе в следующем году, препараты для лечения витилиго, которые стимулируют стволовые клетки и стимулируют меланоциты. And besides, there is another plant extract in this product, which is stimulating melanogenesis at various levels, at cyclic AMP level, at MITF level, at all level of melanogenesis, there is a stimulation with this extract. Чтобы не углубляться в гистологию, в общем, этот препарат помогает стимулировать меланогенез на всех его этапах. And the result will be repigmentation starting after only 2 weeks. И репигментация наступает уже через 2 недели. Да, правда, я видела результаты исследований. And the product will be ready in March or April. Ну, есть какие-то вопросы по поводу витилиго? Ну, пока нет, будем ждать препарат, более так уже, наверное, подробно нам надо будет потом об этом препарате рассказать, да? Как его применять, какие показания, какая давность. For now, no questions, and we will wait for the product. And as soon as we will have it, probably there will be a question how to use it and to tell more about this product. Yes, it's very simple to use it. It's a gel, and you have to apply it on the lesions of white spots, and then the best thing is having light sun exposure every day, with maybe 10 minutes or something like this. То, что касается использования, можно сказать, это будет не сложно. Это гель, который можно наносить на зоны депигментации и использовать параллельно небольшое воздействие экспозицию ультрафиолета. Да, ультрафиолета. And the first phase of promotion of the product will be giving you a lot of samples so you can use them on the patients and you can make sure that the product is working. И что можно использовать на пациентов при солнечных ожогах в том числе, посмотреть, как он работает.
And you see, the good thing, if you take only one lesion with a small sample, you can get a result. И что как только появится, что будет даже небольшое количество препарата, и уже можно получить результат. Мы будем иметь возможность это опробовать. Есть вопросы? Okay, in this case, we thank you very much to be with us this evening, and we hope to see you in the summer in Kyiv when we will be able to make more productive lectures. Хотим сами убедиться. Убедиться хотим в we want to эффективности. see how this product works. So my colleagues are also waiting for products that are going to arrive in Ukraine very soon. Yes, of course, it's ready, and we have to produce the first batch, and March or April latest you'll have it. Okay, perfect. Thank you. So, thank you very much for your attention and for being patient, and it was very nice for me having this meeting with you. Пообщаться и рассказать. Нам тоже очень приятно, что мы познакомились. And so I wish you a nice weekend. И всем хороших выходных. Wish you to you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye.